see my screen, right? Yeah. Okay, guys. So yeah, so now gets okay. Like 2 minutes, guys. Yes. So delete the all component. Okay. So guys, see, first we learn about when it's coming to the DevOps. Okay. So we know the continuous development, continuous integration, and continuous delivery is the main core topics. Okay. So continuous development. Okay. So in continuous development, what and all tools which we discussed as of now. Okay. So as of now, just we gone through the Git only. Okay. Okay. So Git. Okay. 1 second, guys. That is not throwing the icons. I need to check. Okay. So as of now, see, as of now, just we gone through only the Git tool. Okay. So just only we covered the Git as a tool. Okay. So guys, can someone will let me know? So what is the use of Git? So మనం Git ఎందుకు వాడతాము DevOps లో? సో Git వల్ల యూజ్ ఏంటి మనకి? ఓకే. సో Git తో ఇంతవరకు మనం ఏం అచీవ్ చేయగలిగాము DevOps లో? Guys, anyone. Source management. Okay. Yeah. So one is source. Okay. So what is that? Source code management or source management? Source code management. Source code management. Yeah. Okay. It's like a repository. Okay. Source code management. Okay. One is perfect. It's like a repository. Okay. Source code. See, first thing is managing the source code, and second thing is reports. Okay. So guys, reports is nothing but it's a kind of backup, right? Yes, correct. Yes. Repo is nothing but backup, right? So guys, other things. So source code management, repos, backup. Version tracking. Yes, absolutely perfect. Okay, so version. Okay, so versioning. So we can name it as a versioning. Okay, so and guys, what else others? Guys, think in a general point of view. Okay, so what we achieved using this Git. Okay, so versioning and guys, what else? Writing code and that What? writing code. I mean, for developer purpose, it is used. Yeah. Okay. So yeah. Okay. So any other things, guys? So source code, repos, versioning. Okay. So and okay, tracking the changes. So tracking the changes, right? Yeah. Okay, tracking the changes and the collaboration. So collaboration between the teams. Is it correct or wrong, guys? Correct on. Yeah. Okay. So the next thing is branching. 1 second, guys. Yeah. So which is nothing but branching concepts. Okay, which is nothing but branching concept. Okay, because see, these are the main things. Okay, these are the main things which we achieved through the Git. Okay, so since it is okay, so Git will come under the continuous development. Okay, so in the continuous development, okay, so there is another tool called build tool. Okay, there is another tool called build tool. Okay, so what is the use of this build tool? That we will let you know. Okay, so that we will discuss now. Okay, so there is that first tool will be, see, the first tool will be the Git, which is for version controlling and backup. You guys have some, okay, now you guys have pretty much knowledge what is the use of the Git tool. Okay,
Okay, so now we will see what is the use of. One second, guys. So, okay, user. Yes. Okay, so we have a users, we have a multiple developers are there. Okay, and files. Okay, so now, so let us consider, see, let us talking about the build tool. So what is a build tool? What is the use of this build tool? Okay. Okay, see, let us consider we have a multiple developers. So let us consider we have a multiple developers. See, developer one is working on. So developer one is working on. See, developer one is working on, for example, home.java. Okay, developer one is working on home.java. Okay, so developer two is working on. See, developer two is working on, for example, the payments.java. Developer 2 is working on payments.java. For example, developer 3. So developer 3 is working on login.java. Okay, login.java. Okay, because see, these three are different. Okay, so ఇప్పుడు ఏంటి మనకి ఈ త్రీ. ఓకే, సో ఒక్కొక్క డెవలపర్, ఓకేనా, సో ఒక్కొక్క డెవలపర్ మనకి ఒక్కొక్క ఫ్యూచర్ మీద మనకి వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఓకే, సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అమెజాన్ ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకోండి, amazon.in. ఓకే, సి ఇప్పుడు సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సి మనకి ఎప్పుడైతే ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ కి మనం రూట్, ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేస్తామో మనకి ఫస్ట్ కనిపించే పేజ్ ఏమంటాం మనం? హోమ్ పేజ్ అంటాము. ఓకేనా, సో హోమ్ పేజ్ అంటాము. ఓకేనా, సో దీన్ని home.java. ఓకే, సో గైస్ ఇప్పుడు ఈ home.javaలో మనకి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ ఎక్సెప్ట్ ద టెక్స్ట్? టెక్స్ట్ కాకుండా మనకి డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఏమున్నాయి గైస్? UI. Yeah, UI. Okay, that is fine. That is UI is more technical word. So ఇంకా టెక్నికల్ గా ఉంటే నార్మల్ లేమన్ లాంగ్వేజ్ లో చెప్పండి. ఓకే, సో సి టెక్స్ట్ కాకుండా, యూఐ కాకుండా మనకి బేసిక్ గా మేజర్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఏంటి ఇక్కడ? సో లాట్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఉన్నాయా లేవా మనకి? Images. యా, సో లాట్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి? సో బేసిక్ గా హోమ్ పేజ్ లో, ఓకే, సో ఇమేజెస్, ఓకే, ఇమేజెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సి ఈ ఇమేజెస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి బేసిక్ గా మనకి? ఓకే, సో ఇమేజ్ సర్వర్ నుంచి వస్తాయి. Okay, so guys, what is this image server? That is, it is not our job. Okay, so image server, okay, image server లో ఇమేజ్ ఎలా స్టోర్ చేస్తారు, ఈ ఇమేజ్ పర్టికులర్ గా ఇక్కడ ఎలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అనేది అది మన జాబ్ కాదు. ఓకేనా, సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సిమిలర్ గా, సో క్లిక్ ఆన్ ఏ సైన్ ఇన్. ఓకే, సో సైన్ ఇన్ లోకి వెళ్ళగానే ఏంటి? సో సైన్ ఇన్ లోకి వెళ్ళగానే ఇది మనకి కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ పేజ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకేనా, సో విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్. ఇక్కడ ఏంటి మనకి బేసిక్ గా, ఓకే, యూజర్ నేమ్, okay, so username and password. Okay, so username and password ni input ka తీసుకొని, okay, it will go and validate, it will go and validate with the database. Is that correct or guys? Is that correct or wrong guys? Guys, ఇక్కడ లాగిన్ పేజ్ లోకి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? Yeah. సో బేసిక్ గా యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇన్పుట్ గా తీసుకొని, ఓకే, మనకి ఏం చేస్తుంది? అది డేటాబేస్ లోకి వెళ్ళి డేటా, ఓకే, వ్యాలిడేట్ విత్ ద డేటాబేస్. ఓకే, ఇఫ్ డేటా ఉంటే, ఓకే, సో దెన్ గో టు ద లాగిన్. సో లాగిన్ సక్సెస్ఫుల్. సో లాగిన్ సక్సెస్ఫుల్. ఓకే, లాగిన్ సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ డేటా లేకపోతే అకౌంట్ క్రియేట్ చేయమంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఒక పేమెంట్స్ అప్లికేషన్లోకి వెళ్ళండి. ఓకేనా, సో బేసిక్గా మనకి పేమెంట్ అప్లికేషన్లోకి వెళ్తే అక్కడ మనకి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రెడిట్ కార్డ్. ఓకే, సో అదర్ దెన్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే యూపీఐ అని ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది మనకి. ఓకే, సో యూపీఐ. ఓకే, సో దెన్ కార్డ్ పేమెంట్. ఓకే, సో యూపీఐ అని, కార్డ్ పేమెంట్ అని. Okay, so UPI, card payment. Okay, card payment. Okay, so bill desk. Okay, so bill desk ఇవన్నీ అంటే డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ మనకి. ఓకే, సి ఇప్పుడు ఒక అప్లికేషన్ లో చూసుకుంటే
అదర్ దెన్ డెవలపర్. ఓకే, సో డెవలపర్స్ రాసే ప్రోగ్రామ్ కాకుండా, సో డెవలపర్స్ డెవలప్ చేసే ప్రోగ్రామ్ కాకుండా, సో మనకి సో లాట్ ఆఫ్ డిపెండెన్సీస్ అనేవి ఉన్నాయా లేవా ఇక్కడ మనకి? సో గైస్, సో లాట్ ఆఫ్ డిపెండెన్సీస్ అనేవి ఉన్నాయా లేవా గైస్? యా, ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవలపర్ కోడ్ రాస్తాడు, బట్ ఇప్పుడు ఈ కోడ్ ఇమేజ్ సర్వర్ తో కమ్యూనికేషన్ చేయాలి అంటే, ఓకే, ఈ కోడ్ వెళ్ళేసి ఇమేజ్ సర్వర్ తో కమ్యూనికేషన్ చేసి మనకు ఒక పర్టికులర్ రిజల్ట్ రావాలి అంటే, సో వీ నీడ్ ఏ లైబ్రరీస్, సో వీ రిక్వైర్డ్ ఏ లైబ్రరీస్. సో హియర్ ఆల్సో సిమిలర్, so here also we required a libraries. Okay, libc is nothing but libraries, guys. So here also we required a libraries. Okay, so basically what happened, okay, so this login.java, it's supposed to go and connect with the database. Okay, so for connecting the database also we required one library. So connecting the database also we required one library. Okay, so libraries. Okay, like that. Okay, so now you guys supposed to understand, because okay, without libraries application will not work. Okay, the library is nothing but it's a third party application. Okay, it's a third party application where we will use, okay, we will use the libraries to make up, okay, to make our development more easy. Okay, ఇప్పుడు ఇదంతా బాగుంది, హ్యాపీ. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి, డెవలపర్స్ డెవలప్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి లైబ్రరీస్ అన్ని కూడా తెలుసు. ఓకే, ఈ లైబ్రరీస్ అన్ని కూడా తెలుసు. మరి డెవాప్స్ ఇంజనీర్ కి లైబ్రరీస్ అన్ని ఎలా తెలుస్తాయి? ఓకే, ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ గైస్, ఇట్స్ ఎ లాజికల్ క్వశ్చన్, రైట్ గైస్? ఇట్స్ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్? Yes. ఓకే, సో డెవలపర్స్ అంటే వాళ్ళు డెవలప్ చేస్తారు కాబట్టి, సో వాళ్ళకి, ఓకే, ఏ అప్లికేషన్, ఐ మీన్ లైక్ ఏ పర్టికులర్ ఫీచర్ లో ఏ టైప్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్ అనేవి యూజ్ చేశారు అనేది డెవలపర్స్ కి ఈజీగా అర్థమైపోతాయి. బట్ యాజ్ అ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఫర్ అస్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్ విచ్ లైబ్రరీ ఈజ్ యూజింగ్. ఓకే, అది ఒక ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే, డెవలప్ చేసే పర్సన్ కూడా హ్యూమనే కదా. డెవలప్ చేసే పర్సన్ కూడా హ్యూమన్సే. సో హ్యూమన్స్ అంటే ఏంటి, ఆబ్వియస్లీ మనకి ఏంటి, మిస్టేక్స్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకేనా? సో అదేంటి, సో ఆబ్వియస్లీ కోడ్ మిస్టేక్స్ కానీ, సింటాక్స్ మిస్టేక్స్ కానీ, ఓకే, సో సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ కానీ, సో కోడ్ మిస్టేక్స్ కానీ, సింటాక్స్ మిస్టేక్స్ కానీ, ఆబ్వియస్లీ మిస్టేక్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, సో అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి, ఒక అప్లికేషన్ లో మనకి మల్టిపుల్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఒక అప్లికేషన్ లో మనకి మల్టిపుల్ ఫీచర్స్ ఉన్నప్పుడు, ఓకే, ఒక్కొక్క ఫీచర్ ని తీసుకెళ్లి ఒక్కొక్క సర్వర్ లో మనం డిప్లాయ్ చేయలేము కదా. సో అలా డిప్లాయ్ చేస్తాము మనము గైస్, అలా డిప్లాయ్ చేస్తాము. ఒక్కొక్క ఫీచర్ ని తీసుకుని వెళ్ళి ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ లో డిప్లాయ్ చేస్తాము మనం, చేయలేము కదా గైస్? No. Guys, so just try to more interactive. Okay, Yeah. okay, so interact avandi, because I'm not like a professor, you guys are not like a student. Okay, so we all are professionals. Okay, so we need to interact. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఒక్కొక్క ఫీచర్ ని తీసుకెళ్ళి ఒక్కొక్క సర్వర్ లో మనం డిప్లాయ్ చేస్తామా రియల్ టైమ్ లో? అలా చేయం కదా. సో ఇప్పుడు ఏంటి, మల్టిపుల్ ఫ్యూచర్స్. ఓకే, సో బేసికల్ గా మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ కంటే నేనేం చెప్తాను అంటే, ఓకే, సో ఎంటైర్ అప్లికేషన్ ని, సో బికాస్ ఏంటి, ఎంటైర్ అప్లికేషన్ ఇంక్లూడింగ్ ద లైబ్రరీస్. ఓకే, సోర్స్ కోడ్, ఓకే, సోర్స్ కోడ్ ప్లస్ libraries. Okay, source code and libraries ఏం చేస్తామంటే, so we will pack the entire application in a var format. Okay, so guys, don't worry about the formats. Okay, so var format. Okay, so basic ఏంటంటే అప్లికేషన్ మొత్తాన్ని ఏం చేస్తామంటే var కానీ, jar కానీ, okay, er కానీ, okay, var jar. So I think one more format will be there, that is er format will be there, enterprise java application format will be there. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అంటే, బేసిక్ ఇప్పుడు యాజ్ అ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ కి ఏమవుతుంది, ఓకే, ఇప్పుడు సోర్స్ కోడ్ లో ఏం మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి ఏంటి ఇవన్నీ మనం వాలిడేట్ చేయాలి అంటే, సో మనకి కోడ్ అనాలిసిస్ చేయడం అనేది రాదు. సో ఎట్ ది సేమ్ టైం ఏంటి అంటే లైబ్రరీస్, ఓకే, ఎట్ ది సేమ్ టైం లైబ్రరీస్ ఏమున్నాయో మనకి తెలియదు. ఎట్ ది సేమ్ టైం సింటాక్సెస్, ఓకే, ద కోడ్ సింటాక్సెస్, ఓకే, ప్రాపర్ గా సింటాక్స్ వచ్చిందా లేదా మనకి తెలియదు. ఎట్ ది సేమ్ టైం ఇప్పుడు ఏంటంటే, ఓకే, యూనిట్ టెస్ట్. సో యూనిట్ టెస్ట్ అంటే బేసిక్ గా ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు payments.javaలో యూపీఐ, ఒక payments.javaలో ఏం చేస్తాడు, ఇప్పుడు ఒక యూపీఐని యూజ్ చేసి పేమెంట్ చేయమంటాడు. ఓకేనా, సో దానికి స్క్రిప్ట్ రాస్తారు.
ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఈ స్క్రిప్ట్ని తీసుకెళ్లి టెస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తారు, వాళ్ళకి కావాల్సిన టెస్ట్ కేసెస్ పెట్టుకుంటారు. ఓకేనా. సో బట్ ఎట్ ద ఎండ్ వచ్చేటప్పటికి సో బిఫోర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిప్లాయ్ ద అప్లికేషన్, సో వీ నీడ్ టు టెస్ట్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, వీ నీడ్ టు టెస్ట్, ప్రతిదీ మనం టెస్ట్ చేయాలన్నమాట. ఆ టెస్టింగ్ చేయాలంటే ఏంటి, సో బేసిక్ గా మనకి టెస్టింగ్ నాలెడ్జ్ ఉంటుందా, ఉండదు. ఓకే, బట్ స్టిల్ టెస్టింగ్ నాలెడ్జ్ లేనంత మాత్రాన మనం టెస్టింగ్ చేయలేమా, కాదు. సో బేసిక్ ఏంటంటే we will run the unit test before pack the application. So before pack the application. So packing ante enti basic ga, see, before packing the application. So packing ante enti basic ga em chestamante ee particular application ki kavalsina, okay, ee particular application ki kavalsina libraries evaithe untayo, so libraries. ఓకే, సో అట్ ది సేమ్ టైం ఈ అప్లికేషన్ రన్ అవడానికి కావాల్సిన డిపెండెన్సీస్ ఏమైతే ఉంటాయో అన్ని డిపెండెన్సీస్ అన్నింటినీ కలిపి కూడా, సో వి విల్ ప్యాక్ ద ఎంటైర్ సోర్స్ కోడ్ విత్ లైబ్రరీస్ విత్ ద ఓకే రార్ ఫార్మాట్. ఓకే, సో బేసిక్ గైస్ జిప్ ఫార్మాట్ అంటే ఐడియా ఉంది కదా మీకు. సో వాట్ ఇస్ ద జిప్ ఫార్మాట్ గైస్? జిప్ ఫార్మాట్ అంటే ఏంటి మనకి? యా, Compressing of the files. ఓకే, సో కంప్రెస్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ ఏంటి, మనకు ఒక 1000 ఫైల్స్ ఉన్నాయనుకో, 1000 ఫైల్స్ కాపీ చేయాలి అంటే మనకి టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. ఓకే, ఈ 1000 ఫైల్స్ ని మనం జిప్ ఫార్మాట్ లో చేస్తే, సో ఈ 1000 ఫైల్స్ ని వన్ సింగిల్ ఫైల్ తో మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. ఓకేనా. సో డెవలపర్స్ డెవలప్ చేసే సోర్స్ కోడ్ ప్లస్ లైబ్రరీస్ ఇవన్నీ కూడా చాలా హెవీ ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఈ ఫైల్స్ అన్నిటిని కూడా మనము ఒక వార్ ఫార్మాట్, ఓకే, ఒక పర్టికులర్ ఫార్మాట్ లోకి కంప్రెస్ చేస్తాము. ఆ కంప్రెస్ చేసే ప్రాసెస్ ని ఏమంటారంటే వార్ ఫైల్. ఒక కంప్రెస్ చేసే ఫార్మాట్ ని ఏమంటారంటే ప్యాకింగ్ అంటారు. ఓకే, ఈ ప్యాకేజ్ లో మనకి ఏంటి అంటే డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా. సో ఏ ఫార్మాట్ ఎప్పుడు యూస్ చేయాలనేది నేను చెప్తాను. ఓకేనా. సో నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటి, బేసిక్ గా మనకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే, సో బేసిక్ గా ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసినప్పుడు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్ ఉంటాయి. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే సోర్స్ కోడ్. ఓకే, సోర్స్ కోడ్ ని కంపైల్ చేయాలి, సోర్స్ కోడ్ ని కంపైల్ చేసి అనాలిసిస్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ థింగ్. థర్డ్ థింగ్ ఏంటి అంటే వీ నీడ్ టు రన్ ద యూనిట్ టెస్ట్ బిఫోర్ ప్యాకింగ్ ద అప్లికేషన్. ఓకే, సో దిస్ థర్డ్ థింగ్. అండ్ ఫోర్త్ థింగ్ ఏంటి అంటే అప్లికేషన్ మొత్తాన్ని కూడా మనము, ఓకే, సో అప్లికేషన్ మొత్తాన్ని కూడా మనం ఎప్పుడైతే అనాలిసిస్ చేసి పర్ఫెక్ట్ గా ఉందనుకుంటామో వీ నీడ్ టు ప్యాక్ ద అప్లికేషన్ ఇన్ ఏ వన్ పర్టికులర్ ఫార్మాట్ విచ్ ఇస్ ఎ వార్ ఫార్మాట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటి, మనం ఒక అప్లికేషన్ కంటిన్యూస్ డెవలప్మెంట్ లో డెవలపర్ దగ్గర నుంచి వన్స్ వర్క్ ఫినిష్ అయింది అంటే మనం చేయాల్సిన థింగ్స్ అన్ని ఇవి అనమాట. ఓకే, యాజ్ అ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ గా ఏం చేయాలి మనం, బికాస్ ఇవన్నీ చెక్ చేయాలి మనం, ఎందుకంటే మనకు తెలియదు. బికాస్ కోడ్ లో మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా, కోడ్ లో మిస్టేక్స్ మనం ఐడెంటిఫికేషన్ చేయలేం, బట్ సింటాక్స్ ఎర్రర్ అయితే ఐడెంటిఫికేషన్ చేయగలుగుతాం కదా. ఓకే, సో బట్ ఇవన్నీ ఎలా చేస్తాము, సో ఇవన్నీ మాన్యువల్ గా చేయాలంటే పాసిబుల్ అవుతుందా గైస్ యాజ్ అ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ గైస్? నో. సో ఇవన్నీ మాన్యువల్ గా చేయాలి అంటే సో ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ కి ఒక పక్కన క్లౌడ్ ఉంటుంది, ఒక పక్కన వర్షన్ కంట్రోల్ ఉంటుంది, ఒక పక్కన సో చాలా డిఫరెంట్ టూల్స్ డే టు డే యూస్ చేస్తూ ఉండాలి. కాబట్టి ఇట్స్ ఎ హెక్టిక్ స్కెడ్యూల్ అనమాట. సో ఇట్స్ ఎ హెక్టిక్ స్కెడ్యూల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే, సో వీఆర్ యాడింగ్ ద బిల్ టూల్ into our DevOps life cycle. So we are adding the build tool into our DevOps life cycle. Okay, the build tool is nothing but build automation tool. Okay, so for Java application, because ఇప్పుడు ఈ బిల్డ్ టూల్ ప్రతి అప్లికేషన్ కి, ఓకే, సో ఇక్కడ మనం జావా వాడుతున్నాం కదా. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు నాకు ఫ్యూచర్ లో .NET వచ్చింది. ఓకే, సో .NET లో కూడా మళ్ళీ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, .NET లో కూడా మళ్ళీ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయి. అలా అని చెప్పేసి జావా అప్లికేషన్ కి యూజ్ చేసిన బిల్డ్ టూల్ ని .NET కి యూజ్ చేస్తాను అంటే వర్క్ అవ్వదు. ఓకే, సో బిల్డ్ టూల్. సో ఫర్ జావా అప్లికేషన్ we will use the Maven. Okay, for a .NET application, okay, so for a .NET application we will use the MS build. Okay, for Node.js application, okay, we will use the NPM. Okay, okay, so Maven. Okay, we will have a Maven, guys. Okay, so Maven. Python దానికి కూడా సేమ్ యూజ్ చేస్తారు కదా? లేదు. సో ఇక్కడ 2 టైప్స్ ఆఫ్ నేను చెప్తాను గైస్. MS build. ఓకే, సో పైథాన్ కి మనం ఎటువంటి బిల్డ్ టూల్ అనేది వాడము, ఎందుకంటే పైథాన్ అనేది కంప్లీట్ గా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఒకటే. పైథాన్ అనేది ఇంటర్ప్రిటర్ లాంగ్వేజ్ కాదు. ఓకేనా, సో MS build అండ్ NPM.
Okay, so NPM. So NPM వచ్చేసి మనం నోడుకి. So these are the different build tools. Python applications కి మనం బిల్డ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే పైథాన్ అనేది కంప్లీట్ గా దానికి కావాల్సిన మాడ్యూల్స్ అన్నింటినీ కూడా ఆటోమేటిక్ గా పైథాన్ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోగలుగుతుంది. ఓకేనా? సో బేసికల్ గా we have a pep modules అనమాట. సో we have a pep modules because జావా యూస్ చేసి మన ఏదైనా అప్లికేషన్ ఏదైనా మనకు కావాల్సిన మన సిస్టమ్ లో మనకు కావాల్సిన సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయగలుగుతామా జావా యూస్ చేసి? గైస్, జావా యూస్ చేసి సిస్టంలో మనకు కావాల్సిన అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేయగలుగుతామా? చేయలేము. బట్ పైథాన్ యూస్ చేసి చేయొచ్చు. పైథాన్ యూస్ చేసి మనం చేయొచ్చు. సో అందుకోసమే పైథాన్ ఏంటి అంటే, సో పైథాన్ విల్ యూస్ ద పిప్ మాడ్యూల్స్ అనమాట. సో పిప్ మాడ్యూల్స్ యూస్ చేసి తనకు కావాల్సిన ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ కి కావాల్సిన డిపెండెన్సీస్ అన్నిటినీ కూడా అది ఆటోమేటిక్గా డెవలప్ చేసుకుంటుంది, అది ఆటోమేటిక్గా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా? బట్ వెన్ ఇట్స్ కమింగ్ టు ద జావా స్క్రిప్ట్ అలా కాదు. ఓకే, సో జావా స్క్రిప్ట్ .node.js అలా కాదనమాట. ఓకేనా? సో okay, 1 second guys, 1 second. Okay, so once now finish avanivanడి. So you have any doubts, we will discuss. Okay, you have any doubts, we will discuss. Okay, so ఇప్పుడు చూడండి. సో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్, ఓకే, డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టాక్ కి మనం డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్, ఓకే, డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ బిల్డ్ ఆటోమేషన్ టూల్స్ వాడతాము. ఓకే, సో జావా అప్లికేషన్ కి Maven వాడతాము. ఓకే, సో .NET అప్లికేషన్ కి MS బిల్డ్ వాడతాము. Node.js అప్లికేషన్ కి NPM వాడతాము. ఓకేనా? సో అపాచీ, సో బేసిక్ గా Maven. సో Maven డెవలప్ చేసింది ఎవరు? మళ్ళీ again అపాచీ వాళ్ళే. సో MS బిల్డ్ డెవలప్ చేసింది ఎవరు? మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు. సో దిస్ NPM, I don't have any idea guys who developed this NPM. ఓకే, సో బేసిక్గా ఏంటంటే ఏ పర్టికులర్ టెక్నాలజీ స్టాక్ ని అయితే డెవలప్ చేస్తారో, ఎవరు డెవలప్ చేస్తారో, సో ఆ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచే మనకి బిల్డ్ టూల్ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఆ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచే మనకి బిల్డ్ టూల్ అనేది మనకు వస్తుంది. సో బిల్డ్ టూల్ అనేది మనకు వస్తుంది. సో గైస్, అప్ టు హియర్ ఎనీ డౌట్స్ అబౌట్ ద బిల్డ్ టూల్, జస్ట్ లెట్ మీ నో. No, Vedant, clear. Okay, it's good, right? Yes. Yeah, okay, so see, it's good. Okay, so it sounds good. Okay, so but as per our curriculum, our major focus on the Java based application only. So our major focus on the Java based application. Okay, so Java based application. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటి, బేసిక్ ఇదంతా చాలా బాగుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఏంటి, సో బేసిక్ గా ఏంటి, ఓకే, సో మనం చేయకుండా మనం చేయాల్సిన పనులు ఒక టూల్ చేస్తుంది. సో మనం ఏంటి అంటే జస్ట్ మనకు కావాల్సిన థింగ్స్ మాత్రమే, జస్ట్ మనం కావాల్సిన థింగ్స్ మనం రన్ చేసి జస్ట్ ఈ రిజల్ట్ అవుట్పుట్ ని చూస్తే చాలు. ఓకే, సో ఇది మనం చేయాల్సిన పని. ఓకే, బట్ ఇది ఎలా చేస్తాం? ఓకేనా? బికాస్ ఇక్కడ నేను మీకు ఏం చెప్పాను, సో మనకి లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి, ఓకే, డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి, డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఇమేజ్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ డేటాబేస్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా డెవలపర్ ఎక్కడ పెడతాడు? ఓకే, సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఎక్సెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ కదా మనకి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని సోర్స్ కోడ్ లో రాయగలుగుతారా డెవలపరు? ఓకే, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ సోర్స్ కోడ్ లో రాసినా సరే మనకు అర్థం కాదు. ఓకే, సోర్స్ కోడ్ లో రాసినా సరే మనకు అర్థం కాదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని కూడా ఒక పర్టికులర్ ఫైల్ అనేది మనకి క్రియేట్ అవుతుంది. సో పర్టికులర్ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ pom.xml. ఓకే, సో pom.xml. ఓకే, సో పామ్ అంటే ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్. ఓకే, సో ప్రాజెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ గైస్. ప్రాజెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్. ఓకే, సో ప్రాజెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఈ పామ్ ఫైల్లో XML ఫార్మాట్ లో మనకు కావాల్సిన లైబ్రరీస్ అన్నిటినీ కూడా ఇందులో లిస్ట్ అవుట్ చేస్తారు. సో మనకు కావాల్సిన లైబ్రరీస్ అన్నిటిని లిస్ట్ అవుట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ కావాల్సిన సర్వర్స్ డేటాని, ఓకే, కావాల్సిన సర్వర్స్ డేటా మొత్తాన్ని లిస్ట్ అవుట్ చేస్తారు. ఓకే, సో కావాల్సిన సర్వర్స్ డేటా మొత్తాన్ని లిస్ట్ అవుట్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఈ pom.xml ఫైల్ ఎవరు డెవలప్ చేస్తారు? అగైన్ డెవలపర్స్. Okay, so again developers will develop this pom.xml. ఎందుకంటే ఓకే, సో ఈ pom.xml డెవలపర్స్ ఎందుకు డెవలప్ చేస్తారు అంటే బేసిక్ గా ఏ లైబ్రరీస్ ఎందుకు వాడారు అనేది వాళ్ళకే తెలుసు, మనకు తెలియదు. బట్ ఏంటి, మనం ఏం చేస్తాము, సో వి విల్ నాట్ గో ఇన్సైడ్ ద సోర్స్ కోడ్ అనమాట. మనం సోర్స్ కోడ్ లోకి వెళ్ళకుండా, ఓకే, ఓన్లీ pom.xml మాత్రమే యాక్సెస్ చేస్తాము. సో 1 second guys, I will show the pom.xml. Okay, I will show the pom.xml how it will be look.
pom.xml. See pom.xml in a Maven. Okay. See pom.xml, so which is a project object model. It's a fundamental unit of work in a Maven. Okay, so it contains the information about the project configuration details using the Maven build. Okay, so what example see ఒకసారి ఇప్పుడు మనం see నేను జస్ట్ ఇది ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నా guys, ఎందుకంటే pom.xml మనం జనరేట్ చేస్తాము. ఓకేనా, see ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి. ఓకే, సో ఇది ఒక ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. pom.xml అనేది మనకి XML ఫార్మాట్ లో డెవలప్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది pom.xml కి ఇది ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి. ఓకే, సో ప్రాజెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్. సో ఇక్కడ మీరు చూడండి. ఓకే, సో ఫైల్ నేమ్ వచ్చేసి ఏంటి, Maven Enterprises app.er. ఓకే, సో ఫైల్ నేమ్ వచ్చేసి Maven Enterprises.er. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ ఈ పర్టికులర్ ఫార్మాట్ లో, సో ఇందాక నేను మీకు ఏం చెప్పాను, var zar. ఓకే, సో దెన్ అగైన్ EAR. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు మన అప్లికేషన్ ని EER ఫార్మాట్ లోకి, సో EER ఫార్మాట్ లోకి, ఓకే, మన అప్లికేషన్ ని EER ఫార్మాట్ లోకి కన్వర్ట్ చేయడం కోసం ఏం చేస్తాం మనము, సో డిపెండెన్సీస్. ఓకే, డిపెండెన్సీస్ తీసుకుంటాం. ఓకే, ఈ డిపెండెన్సీస్ అన్నిటిని కూడా, ఓకే, ఈ డిపెండెన్సీస్ అన్నిటిని కూడా మనకి డెవలపర్ ఇస్తాడు. సో డెవలపర్ దగ్గర నుంచి మనకి ఈ డిపెండెన్సీస్ అన్ని కూడా వస్తాయి. సో డెవలపర్ దగ్గర నుంచి డిపెండెన్సీస్ లిస్ట్ అంతా వస్తుంది. సో జస్ట్ ఏంటంటే మనం pom.xml తీసుకుంటాము. ఓకే, సో pom.xml తీసుకుంటాము. pom.xml లో ఏదైతే డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయో ఈ డిపెండెన్సీస్ అన్నిటిని కూడా మనం డౌన్లోడ్ చేస్తాము. ఓకేనా, సో ఈ డిపెండెన్సీస్ అన్ని కూడా ఎలా డౌన్లోడ్ అవుతాయి. సో గైస్ see, okay, so guys up to here any doubt? Okay, so we know that what is pom.xml, right? What is pom.xml, guys? Guys, what is pom.xml? Which has information of project and configuration details. Server information. Server information కాదు, it's a project information. Okay, ప్రాజెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అంటే ప్రాజెక్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ డీటెయిల్స్, నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ లో యూజ్ చేసిన డిపెండెన్సీస్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మనకి pom.xml లో అవైలబుల్ లో ఉంటాయి. ఓకేనా, సో pom.xml లో మనకి అవైలబుల్ లో ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ లో ఎన్ని డిపెండెన్సీస్ అయినా ఉండొచ్చు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను నా GitHub అకౌంట్ లోకి వెళ్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు నా GitHub అకౌంట్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ యాప్ ల్యాండింగ్ పేజ్ అని చెప్పేసి ఒక అప్లికేషన్ ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇందులోకి వస్తే ఏంటి, pom.xml ఉంది. ఇప్పుడు ఈ pom.xml లో చూడండి నాకు చాలా డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, చాలా డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి. ఓకే, సో Maven కంపైలర్ ప్లగ్ఇన్, Maven రిలీజ్ ప్లగ్ఇన్, Maven సైట్ ప్లగ్ఇన్, Maven చెక్లిస్ట్ ప్లగ్ఇన్. ఓకే, సో Maven JXR ప్లగ్ఇన్, Maven జావా డాక్స్ ప్లగ్ఇన్. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్ అన్నమాట. ఓకే, ఈ లైబ్రరీస్ అన్నిటిని కూడా నేను ఎక్కడ pom.xml అని చెప్పేసి ప్రాజెక్ట్ రూట్ డైరెక్టరీలో మనకి ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఓకే, సో ఇదంతా హ్యాపీగా ఉంది. సో ఇప్పుడు మనకు తెలిసింది ఏంటి, సో బేసిక్ గా ఏంటంటే బేసిక్ గా ఒక అప్లికేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఒక జావా అప్లికేషన్ ఉంటుంది మనకి. ఓకే, సో ఒక జావా అప్లికేషన్ ఉంటుంది. ఈ జావా అప్లికేషన్ సంబంధించిన లైబ్రరీస్ అన్ని కూడా మనకి పామ్ ఫైల్లో అవైలబుల్ గా ఉంటాయి. సో pom.xml ఫైల్లో అవైలబుల్ గా ఉంటాయి. సో ఇదంతా ఓకే, హ్యాపీ, సౌండ్స్ గుడ్ ఉంది. ఓకే, బట్ ఈ డిపెండెన్సీస్ అన్ని కూడా ఎక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ అవుతాయి మనకి. సో ఆబ్వియస్లీ రైట్ గైస్, సో ఇక్కడ మనకి చాలా డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయి కదా మనకి. ఇప్పుడు Maven ప్లగ్ఇన్, Maven సర్ఫేస్. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి Maven చెక్లిస్ట్ ప్లగ్ఇన్, Maven కంపైలర్ ప్లగ్ఇన్. ఓకే, గ్రూప్ ఐడి. ఓకే, సో ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఐడి, వర్షన్. ఓకే, ఇది పర్టికులర్ ప్లగ్ఇన్ నేమ్, ప్లగ్ఇన్ వర్షన్, ప్లగ్ఇన్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, సో ఇవన్నీ. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి బేసిక్ గా ఇప్పుడు ఇన్ని ప్లగ్ఇన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ ప్లగ్ఇన్స్ అన్ని మనం ఏదో ఒక దగ్గర నుంచి డౌన్లోడ్ చేయాలి కదా. సో గైస్, ఇట్స్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? Yes. ఓకే, సో బట్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేస్తాం మనం ఈ ప్లగ్ఇన్స్ అన్ని? సో మాన్యువల్ గా డౌన్లోడ్ చేయాలంటే పాసిబుల్ అవుతుందా? No. మాన్యువల్ గా డౌన్లోడ్ చేయాలంటే పాసిబుల్ అవుతుందా? సో నో. ఎందుకు నో? ఎనీ రీజన్? So there will be many and different. యా, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ లో మనకి ఒకటి లైబ్రరీ ఉంటుంది, ఒకటి డిపెండెన్సీ ఉంటుందని మనం చెప్పలేము. ఒక ప్రాజెక్ట్ లో 1000 లైబ్రరీస్ ఉండొచ్చు. 1000 లైబ్రరీస్ మనం ప్రతి లైబ్రరీని డౌన్లోడ్ చేసి కాన్ఫిగరేషన్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే అది మాన్యువల్లీ ఇంపాసిబుల్. సో మాన్యువల్లీ ఇంపాసిబుల్ కాబట్టి
ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే we will have the Maven repository అన్నమాట. ఓకే, సో Maven also will have the repository guys. Okay, so Maven repo. Okay, so Maven also will have the repositories అన్నమాట. Maven also will have the repository. Okay, so just go to the Google. Okay, so Google. Okay, so just Maven repository. Okay, see if Maven repository లోకి వస్తే ఇక్కడ చూడండి మనకి. ఓకే, సో ఈ Maven repositoryలో ఏం చేస్తారంటే, సో లైక్ యూ అండ్ మీ, ఓకే, సో మనలాగా ఎవరైతే డిఫరెంట్ డెవలపర్స్ ఉంటారో ఈ డెవలపర్స్ అందరూ కూడా సో పర్టికులర్ థింగ్స్ కావాల్సిన ప్యాకేజెస్ అన్ని కూడా ఈ Maven repositoryలోకి అప్లోడ్ చేసి పెడతారు. ఓకేనా, సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ప్లగ్ఇన్ తీసుకుంటా చూడండి. ఓకేనా, సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక ప్లగ్ఇన్ తీసుకోండి. సో Maven కంపైలర్ ప్లగ్ఇన్. ఓకే, సో జస్ట్ Maven కంపైలర్ ప్లగ్ఇన్ సెర్చ్ చేశాను, కాపీ చేసి బేసిక్గా ఇందులోకి వచ్చేసి Maven కంపైలర్ ప్లగ్ఇన్ కొట్టా. చూడండి, అపాచీ Maven కంపైలర్ ప్లగ్ఇన్. ఓకేనా, సో మనకు ప్లగ్ఇన్ వచ్చింది. సో ప్లగ్ఇన్ కరెంట్ వర్షన్ ఏంటి 2.0. ఓకే, బట్ మన అప్లికేషన్ లో మనం యూస్ చేస్తుంది ఏంటి 1.6. ఓకే, సో ఇలా మనకి చూడండి, ఇలా రిలీజ్ చేసుకుంటూ పోతే మనకు కావాల్సిన ప్లగ్ఇన్స్ అన్ని కూడా మనకి Maven repositoryలో అవైలబుల్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో Maven repositoryలో ఇలా మనకి n number of plugins guys, ఓకే, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 29.4 million plugins అనేవి మనకి అవైలబుల్ ఉన్నాయి Maven repositoryలో. ఓకే, సో ఈ రిపోజిటరీస్ ని indexed packages almost all 29. Okay, 29.4 millions of plugins అనేవి మనకు అవైలబుల్ ఉన్నాయి అన్నమాట. ఓకేనా, సో ఈ ప్లగ్ఇన్స్ లో నుంచి ప్రాజెక్ట్ యూజ్ అయ్యే ప్లగ్ఇన్స్, ఓకే, ప్లగ్ఇన్స్ డేటా అంతా కూడా మనకి ఈ pom.xml లో మనకి లిస్ట్ అవుట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, మనకి Maven repository ఉంది. సో Maven repository నుంచి ఓకే, సో డౌన్లోడ్ the plugins and libraries. So download the plugins and libraries. Okay, so ఇప్పుడు ఏంటి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి కావాల్సిన లైబ్రరీస్ అన్ని అక్కడ ఉంటాయి, మనకి pom.xml లో ఉంటాయి. ఓకే, ఈ pom.xml లో ఉన్న లైబ్రరీస్ అన్ని కూడా మనకి Maven repository నుంచి డౌన్లోడ్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఇదంతా ఫైన్, ఇప్పుడు చాలా బాగుంది మనకి ఇప్పుడు. ఓకేనా, అసలు ఇప్పుడు ఈ లైబ్రరీస్ ని మనం ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలా, సో అది కూడా ఒక ప్రాబ్లమే కదా మనకి గైస్. ఇస్ దట్ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్? Yes. Yeah. సో ఇప్పుడు ఇందులో ఒక ప్రాజెక్ట్ లో 100 లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు ఈ 100 లైబ్రరీస్ మనకి Maven repo నుంచి వస్తాయి. సో అది మనకి క్లారిటీ ఉంది. ఓకేనా, బట్ ఈ Maven repos ని మనం ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలా, సో ఈ Maven repos ని మనం డౌన్లోడ్ చేయడం కోసం we will have a mvn commands అన్నమాట. సో we will have a mvn commands. అన్నమాట. సో ఈ mvn commands ఏం చేస్తుంది అంటే, ఓకే, ఈ mvn commands రన్ చేయడానికి we will have a mvn life cycle. సో mvn life cycle. ఓకే, సో mvn life cycle ఉంటుంది. ఓకే, ఈ mvn life cycle ని యూజ్ చేసుకొని, ఓకే, సో 1 second guys, I will share this document guys, whatever we are discussing, right? So entire theory here is available. So this is what the Maven architecture. So we will have the project.xml, okay, which is nothing but pom.xml. So Maven XML, okay, so all these things we will see it guys. Okay, using the Maven. Okay, so we have a remote repository, we have a local repository that I will tell you what is this remote and what is this local. Okay, we will have a Maven life cycle. Okay, we will have a Maven life cycle. Okay, it will use the Maven life cycle. So it will use the Maven life cycle to download the plugins. Okay, to download the plugins. See for example, ఇక్కడ మనకి 3 life cycles ఉంటాయి. Okay na, one is clean life cycle, default life cycle, site life cycle. ఓకే, సో క్లీన్, డిఫాల్ట్, సైట్, ఇక్కడ మనకి 3 ఉన్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ 3 మీకు కొన్ని ఎల్లో కలర్ లో హైలైట్ చేసి ఉన్నాయి చూసారా. సో ఎల్లో కలర్ లో హైలైట్ చేసి ఉన్న కమాండ్స్ మాత్రమే యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ గా మనం యూస్ చేస్తాము. సో రిమైనింగ్ లైఫ్ సైకిల్స్ అన్ని కూడా, సో రిమైనింగ్ కమాండ్స్ అన్ని కూడా డెవలపర్స్ యూస్ చేస్తారు, మనం యూస్ చేయము. బట్ కాకపోతే మనకు ఒక ఐడియా ఉండాలి. ఓకే, మనకు ఒక ఐడియా ఉండాలా. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ mvn కమాండ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ mvn కమాండ్స్ లోకి వెళ్ళి సో mvn clean and ఓకే mvn clean. సో mvn clean అనే కమాండ్ ని రన్ చేస్తా.
సో ఎప్పుడైతే నేను ఎంవిఎన్ క్లీన్ అనే కమాండ్ని రన్ చేస్తానో సో ఇప్పుడు Maven ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ ఇట్ విల్ గో టు ద pom.xml. గైస్ ఇది చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. సో pom.xml. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది ఇది? సో ఇట్ విల్ గో టు ద pom.xml. 1 second గైస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది ఈ Maven కమాండ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ గో టు ద pom.xml ఫస్ట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ pom.xml లోకి వెళ్తుంది. సో pom.xml లోకి వెళ్ళి ఓకేనా, సో pom.xml లో మనకి సో మనకి క్లీన్ చేయడం కోసం ఏ లైబ్రరీస్ అయితే పెట్టామో, సో క్లీన్ చేయడం కోసము ఏ లైబ్రరీస్ అయితే మనం లిస్ట్ అవుట్ చేసామో ఓకే, ఆ లైబ్రరీస్ అన్నిటినీ కూడా ఇట్ విల్ డౌన్లోడ్ ఫ్రమ్ ద Maven రిమోట్ రిపోజిటరీ. ఓకే, సో ఏం చేస్తుంది? సో ఇట్ విల్ డౌన్లోడ్ ఓకే, it will take from the Maven remote repository and it will download to our local system. It will download to our local repo. Okay, so local repo ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది బేసిక్ గా? ఓకే, సో Maven క్లీన్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ pom.xml లోకి వెళ్ళి ఈ pom.xml లో మనకి ఏ ప్లగిన్స్ అయితే లిస్ట్ అవుట్ అయి ఉన్నాయో ఈ ప్లగిన్స్ అన్నిటిని కూడా Maven రిపోజిటరీలో నుంచి లోకల్ రిపోజిటరీలోకి డౌన్లోడ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఈ లోకల్ రిపోజిటరీ ఏంటి? లోకల్ రిపోజిటరీ ఇస్ నథింగ్ బట్ m2 home path. ఓకే, సో m2 home path అన్నమాట. ఓకే, సో గైస్ టుమారో వి విల్ సీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ప్రాక్టికల్లీ. బట్ బిఫోర్ ఏంటంటే మనం ప్రాక్టికల్ గా చూడకముందు అసలు ఇది అట్లీస్ట్ టర్మినాలజీ అన్నా మనకు తెలియాలి కదా. ఓకే, సో లోకల్ రిపో ఇస్ నథింగ్ బట్ m2 home path. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మనం ఎంవిఎన్ క్లీన్ అనే ఒక కమాండ్ రన్ చేస్తామో ఫస్ట్ ఇట్ విల్ గో టు ద pom.xml. ఓకే, సో pom.xml నుంచి ఏం చేస్తుందంటే pom.xml Maven రిపోకి వెళ్ళి pom.xml Maven రిపోజిటరీలోకి వెళ్ళి ఈ కమాండ్స్ అన్నిటిని కూడా ఇట్ విల్ డౌన్లోడ్. ఈ కమాండ్స్ అన్నిటిని కూడా ఏం చేస్తుంది అంటే డౌన్లోడ్ టు ద లోకల్ రిపోజిటరీ. ఓకే, ఈ లోకల్ రిపోజిటరీలో ఉన్న కమాండ్స్ యూస్ చేసి ఈ లోకల్ రిపోజిటరీలో ఉన్న లైబ్రరీస్ యూస్ చేసి ఓకే, లోకల్ రిపోజిటరీలో ఉన్న లైబ్రరీస్ అన్ని యూస్ చేసి ఇట్ విల్ క్లీన్ ద ప్రాజెక్ట్. ఓకే, క్లీన్ ద ప్రాజెక్ట్. Okay, so clean the project. Okay, so it will clean the project. So guys, this is very very important because see how Maven is working, because first we need to understand how it is working. Okay, so first we need to understand how it is working. Okay, so ఇప్పుడు ఏంటి మనకి సో లోకల్ డిపాజిట్లోకి వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎంవిఎన్. ఓకే, సో ఎంవిఎన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎంవిఎన్ క్లీన్ తీసుకున్నా. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎంవిఎన్ కంపైల్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో ఎంవిఎన్ కంపైల్ తీసుకుంటే ఎంవిఎన్ వ్యాలిడేట్, ఎంవిఎన్ ఇనిషియలైజ్, ఎంవిఎన్ జనరేట్ సోర్స్. సో కంపైల్ తీసుకుంటే సో కంపైల్ పైన ఏ లైఫ్ సైకిల్స్ అయితే ఉన్నాయో ఈ లైఫ్ సైకిల్స్ అన్నిటిని కూడా Maven చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎంవిఎన్ ప్యాకేజ్ తీసుకుంటే సో ఎంవిఎన్ వ్యాలిడేట్, ఎంవిఎన్ ఇనిషియలైజ్, ఎంవిఎన్ కంపైల్, ఎంవిఎన్ ప్రాసెస్ క్లాసెస్, ఎంవిఎన్ ప్రాసెస్ టెస్ట్ సోర్స్. సో ఈ లైఫ్ సైకిల్స్ అన్నిటిని కూడా ఓకే, సో ఈ ప్యాకేజ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎంవిఎన్ ప్యాకేజ్ అన్నా. ఓకే, ఎంవిఎన్ ప్యాకేజ్ అన్నా. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ ఎంవిఎన్ ప్యాకేజ్ pom.xmlకి వెళ్ళి సో దానికి కావాల్సిన ప్లగిన్స్ అన్ని ఇప్పుడు లోకల్ రిపోజిటరీలో డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఓకే, సో ఇట్ విల్ ప్యాక్ ద అప్లికేషన్. ఓకే, సో ప్యాక్ the application in var file or zar file. Okay, so var file. Okay, so .var format. Okay, so .var format. Okay, so guys, this is the way basically build automation tool works. Okay, so this is the way basically build automation tool works, guys. Up to here, any doubt, any confusion, let me know. So based on that we will go for the installation. Guys, any doubt in this particular diagram? No. Okay. సో క్లీన్ అనేటప్పుడు ఒకలాగా, తర్వాత ఇన్స్టాల్ అనేటప్పుడు ఒకలాగా వర్క్ చేస్తుంది. ఎంవిఎన్ కమాండ్స్ ఉన్నాయి మనకు. ఆ కమాండ్స్ రేపు చూద్దాం మనం. సో రేపు కమాండ్స్ మనం రేపు చూసినప్పుడు we will understand more clearly. సో బట్ ఇక్కడ ఏంటి ఓవరాల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే ఓకేనా, యాజ్ అ డెవాప్స్ ఇంజనీర్గా మనం చేసేది ఓన్లీ ఒక సింగిల్ టాస్క్ ఏంటి అంటే ఎంవిఎన్ కమాండ్స్ ను రన్ చేస్తాం. బట్ బిహైండ్ ద కమాండ్స్ అనమాట. సో బేసిక్గా కమాండ్స్ బ్యాక్ సైడ్ మనకి ఏం జరుగుతుంది,
సో కమాండ్స్ కి బ్యాక్ సైడ్ మనకి ఏం జరుగుతుంది అనే కంప్లీట్ ప్రాసెస్ అనేది మనకు ఐడియా ఉండాలి. ఓకే, ఆ ఐడియా లేకుండా మనం ఓన్లీ కమాండ్స్ రన్ చేస్తే ఐడియల్లీ ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్. ఓకే, యా, బట్ ఆ కమాండ్ రన్ చేస్తాము, ఆ కమాండ్స్ ఏ కమాండ్ రన్ చేసినప్పుడు మనకి ఏ కైండ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది, ఓకేనా. సో అవన్నీ కూడా వి విల్ ఓకే, అవన్నీ కూడా వి విల్ సీ. ఓకే, వి విల్ సీ ద థింగ్స్ ఆన్ ప్రాక్టికల్లీ. ఓకే, so guys, any doubts up to here? Okay, No, Vedant. yeah, so no doubt, it's sounds good, right? It's good to go, right? Yeah, okay. So basically see, ఇప్పటి వరకు ఏంటంటే మనం Maven ఎలా వర్క్ అవుతుంది, Maven ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటి, సో ఇవన్నీ చూసాం మనం. ఓకేనా. సో గైస్, I will share this document. Okay, so one thing you guys supposed to do, so tomorrow when we are coming to the session, right? Okay, so just kindly read this document. So kindly read this document up to kindly read this document up to the important concepts, so which is not this one. So Maven project, Maven build life cycle. Okay, so what Maven will do, so what, because these are the core terminologies. What do you mean by compile, what do you mean by test, what do you mean by package, what do you mean by integration test, what do you mean by verify? Okay, so because these are the general topics. Okay, these are the general topics which we need to learn ourselves. Okay, so again, okay, so now we need to see how to install the Maven. Okay, so now how to install the Maven, how to configure the Maven. Okay guys, the Maven installation is not that much of easy. It's easy only, but thing is like we don't have the MVN packages available. Okay, since I already told, okay, so since ఇక్కడ ఏంటి మనం ఆల్రెడీ చూసాము, సో Maven build అనేది మనకి జావా బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ రన్ చేస్తాము. ఓకే, సో ఎట్ ది సేమ్ టైం Maven రన్ అవడానికి కూడా సో వీ నీడ్ ఏ జావా. So we need a Java anamata. So Maven run out and kuda, so we need to create the Java runtime. So we need to create the Java runtime. Okay, so we need to create the Java runtime. Okay, so basically అయితే మనకి Java runtime కూడా కావాలి. Okay, so Java runtime కూడా మనకి కావాలి. ఓకేనా. సో నౌ ఇప్పుడు ఏంటి Maven కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి అంటే, సో ఫస్ట్ ఏంటి, we required Java runtime. Okay, we required Java runtime. Second thing is download the packages. So download the packages from external source. Okay, so download the package from the external source. Okay, so this we will do it guys, don't worry about all these things. Okay, so download the packages from the external source. Download the package from the external source అంటే ఇప్పుడు టామ్క్యాట్ కాన్ఫిగర్ చేసినప్పుడు ఏం చేసాం మనము, టామ్క్యాట్ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి, ఓకే, అక్కడి నుంచి మనం బైనరీ ఫైల్స్ తీసుకుని అవన్నీ చేసాం కదా. సో సేమ్ ప్రాసెస్ అనమాట ఇక్కడ. ఓకే, సో దెన్ మూవ్ టు etc directory. Okay, so then untar. Okay, so then untar files. Okay, so untar the Maven package. Okay, so untar the Maven package. Okay, then create the environmental variable. Okay, so create the env variable. Create the environmental variables. Okay, so create the environmental variables. So check the MVN version. Okay, so these are the steps. These are the 6 steps which we need to perform on the tomorrow. Then at the same time we will create the Java project. Okay, so then we will try to run the Maven life cycle. So we will try to run the Maven life cycle guys. Okay, Maven life cycle. So guys, any doubts? So this is what we're gonna do it on tomorrow. Okay, so guys, any doubts on this guys? No, Any doubts? Yeah, No. no, right? Okay, it's Clear. to go, right? Yeah. Yes, sir. Okay guys, so that's it about the today's session, and let me know
if you guys have any issues or any doubts on the today's session, okay, so just you can ask me. If you guys don't have anything, we can wind up the session. Okay, so guys, I will share all these images, don't worry. Okay, so don't worry, I will share all these images. Okay, so this is for your reference, guys. And you're going to send the doc also, right? What Document. The that document. Maven. That is definitely document. See, definitely document is there. Without documents, how you guys can able to access? So definitely, but once again, guys, don't share these documents with anyone. That is only a humble request for you. Sure. Okay, so but one thing is tomorrow. Okay, so tomorrow when you so tomorrow before the session, so at least try to read the what is Maven. Okay, because see, because this is completely introduction. Okay, so like who created the Maven. Okay, so who, because see how Maven will work. Okay, so because I cannot cover all this kind of stuff. Okay, so it's kind of a history. So who developed the Maven, which year Maven was developed. Okay, what is the reason of Maven? Okay, so all these things, see, all these things are the self-learning. Okay, so all these things are the self-learning. Okay, so I will give the overview, so how things will be the working, guys. Okay, because I will not cover the entire history. So when Maven version 1.0 release, when Maven version 2.0 release, okay, so basically that and all is not not a DevOps. It's not a developer job. Okay, so just we need to go and explore. That's it. Okay, so installing the Apache Maven. Okay, so this we're gonna configure on tomorrow. Okay, so then once this is done, just try to go ahead with the Maven life cycle. Okay, so before that, so just we're gonna do the all these things. Okay, we will run the entire Maven life cycle. Okay, so then we will have the we will see how dependencies will be downloaded, how plugins will be downloaded. So what is the project structure? Okay, so what is the MV and deploy? So how we supposed to do the MV and deploy? So all these things we will learn, guys. All these things we will learn. Okay. Yeah. Vedant, actually, Git ఏమైనా యూస్ కేసెస్ షేర్ చేస్తారా? Yeah, share chestana, guys. Just give me some time. So maybe today or tomorrow. Okay, so today or tomorrow, so I will share the use cases.